Right now, we learned that the processor has to initiate the DMA control, and when it does, it sends three critical info to the DMA controller. What were they? The first was the starting memory address. Next was the word count. And what was the third thing? This will be a question for you for this lesson. Okay, so আমরা কি দেখলাম যে একটু আগে আমরা এখন কি দেখলাম যে প্রসেসর হলো ডিএমএ প্রসেসর কেমনে ইনিশিয়েট করে তিনটা ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন দিয়ে starting memory address, word count, and something else which I'm not repeating at this moment because I just said like a few seconds ago. এগুলো নিয়ে ডিল করার জন্য DMA controller has to have some mechanism. How does the DMA controller hold these information? So the DMA controller has three special registers. The first one holds the starting address. The second one holds the word count. Starting address, processor যখন starting addressটা পাঠায় DMA কে, DMA controller কে এই ইনফরমেশনটা স্টার্টিং অ্যাড্রেসের ইনফরমেশনটা কোথায় স্টোর হবে? এখানে। ওয়ার্ড কাউন্টটা কোথায় স্টোর হবে? এখানে। আচ্ছা, এটা তো this is very straightforward. The starting address gets saved in the starting address register. Word count gets saved in the word count register. এই রেজিস্টারগুলো কোথায় আছে? Where are these registers placed? They are in the DMA controller. Now let us look at the third register. একটু আগে আমি যেটা বললাম, there are three special registers. We covered two. The first one holds the starting address. The second one holds the word count. Now let us look at the third kind, the third register. Let me bring this image so that it's here. So this is the third register. This is the third register. This is known as the register that contains the status and control flags. Okay, let me change the color back to white. এই রেজিস্টারটার মধ্যে কি আছে? স্ট্যাটাস এন্ড কন্ট্রোল রেজিস্টার, সরি স্ট্যাটাস এন্ড কন্ট্রোল ফ্ল্যাগস গুলা এটার মধ্যে আছে। স্টার্টিং অ্যাড্রেস এটা একটা রেজিস্টার, ওয়ার্ড কাউন্ট এটা আরেকটা রেজিস্টার, আর থার্ড রেজিস্টারটা কি? স্ট্যাটাস এন্ড কন্ট্রোল রেজিস্টার। সবগুলো রেজিস্টার কোথায় আছে? ডিএমএ কন্ট্রোলারের ভিতরে আছে। আচ্ছা, এখানে the status and control register is a 32-bit register.
খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু এখানে স্টার্টিং অ্যাড্রেস আর ওয়ার্ড কাউন্টের আমি হলাম বলি নাই যে কত বিটের, because it depends on how many bit the computer is, which is why I did not specify anything here. Okay. However, the status and control register is always 32 bit. Okay. So let us start with the number. For what happens is, if we go back here, যদি এখানে দেখি এই পার্টটা কি ছিল? What was this? Let me change the color. It was the direction of transfer. Starting address দেয়, যখনই স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা পাঠায় এটা কোন রেজিস্টারে চলে যাবে? স্টার্টিং মেমরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারে। ওয়ার্ড কাউন্টটা যেটা পাঠাবে এটা কোথায় চলে যাবে? ওয়ার্ড কাউন্ট রেজিস্টারে। আরেকটা কি পাঠাচ্ছে? ডিরেকশন অফ ট্রান্সফার। ডিরেকশন অফ ট্রান্সফারটা কোন রেজিস্টারে যাবে? স্ট্যাটাস এন্ড কন্ট্রোল রেজিস্টারে। এই রেজিস্টারের কোন বিটে যাবে? 1 নাম্বার বিটে যাবে, which is the RW bit. Okay. If the value of this is 1, that means it's a read operation. If the value of this is 1, it means it's a read operation. That is, it transfers data from memory to IO. If this is 0, it is a write operation, which means it is from IO to memory. Okay, so let's review. আবার একটু রিভিউ করি। প্রসেসর যখন ইনিশিয়েট করে ডিএমএ, তখন সে তিনটা ইনফরমেশন পাঠায়: স্টার্টিং মেমরি অ্যাড্রেস, ওয়ার্ড কাউন্ট আর ডিরেকশন অফ ট্রান্সফার। স্টার্টিং মেমরি অ্যাড্রেস কোথায় গিয়ে সেভ হবে? স্টার্টিং অ্যাড্রেস রেজিস্টারে। ওয়ার্ড কাউন্ট কোথায় গিয়ে সেভ হবে? ওয়ার্ড কাউন্ট রেজিস্টারে। আর ডিরেকশন অফ ট্রান্সফার কোথায় গিয়ে সেভ হবে? RW বিটে। RW বিটটা কত নাম্বার বিট? এটা হলো নাম্বার 1 বিট। এটার ভ্যালু কি হতে পারে? 1 or 0। এখানে it can hold 1 bit, right? এটার ভ্যালু কি হতে পারে? 1 or 0। 1 হলে রিড অপারেশন, তার মানে কি মেমরি টু IO। আর যদি 0 হয় এটা হলো রাইট অপারেশন, IO টু মেমরি। এই তিনটা ইনফরমেশন পাওয়ার পরে কি হবে? The DMA will start the transfer. আচ্ছা, ভেরি গুড। ডিএমএ এখন তার ট্রান্সফারিং কাজ শেষ ডিএমএ এখন তার ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে। ডিএমএ এক ওয়ার্ড করে it has transferred. The DMA has transferred its information one word by one word. Now it is done. When it is done, কি হবে? When the DMA transfer is done, সে কি করবে? 0 bit, also known as the done bit, এটাকে কি করে দিবে? It will make this 1. Initially all of this was 0 0 0. When it's done, process শেষ হয়ে গেলে, let me represent that with blue color. When it's done, what will happen? It will make it 1. Done bit 1 হয়ে গেল। What do I need to do after it's done? If we recall from the first part of this lecture, what we do is the DMA sends an interrupt, right? It sends an interrupt. So 30th bit, which is the IE or interrupt enable bitটাকে কি করে দিবে? 1.
interrupt enable bit is now 1. Interrupt enable bit যখন 1 হয়ে যাবে তখন কি করবে? The DMA will raise an interrupt to the processor. Okay. Once that is done, once the interrupt has been sent, the 31st bit, known as the IRQ bit or the interrupt request bit, will be set to 1. এটাকে এখন কি করে দিবে? 1 করে সেট করে দিবে। আচ্ছা, let us review the process once more. একদম when the processor initiates, it has to set, when the processor initiates this process for the DMA, তিনটা জিনিস পাঠায়। কি কি পাঠায়? Starting memory address which gets saved to starting address register, word count which gets saved to word count register, and direction of transfer which gets saved to RW bit of the status and control register. এই তিনটে ইনফরমেশন যখন পেয়ে যায় DMA data transfer শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা, DMA data transfer যখন শুরু হয় তারপরে কি হয়? DMA data transfer শুরু হয়ে গেল, DMA তার মতন কাজ করে নিচ্ছে। এখন DMA data transfer শেষ, the DMA is now done. First, what will it do? First, it will raise the done bit, which is the 0th bit, to 1. Process শেষ হওয়া মাত্রই done bit কে সে 1 করে দিবে। When the done bit is set to 1, the IE bit, which is the 30th bit, will be set to 1. Interrupt কে enable করে দিবে। Interrupt enable করলে কি হবে? The DMA controller can now send an interrupt to the processor. DMA controller এখন কি করবে? Interrupt পাঠাবে। কাকে? Processor কে interrupt পাঠাবে। Once the interrupt is sent, the IRQ bit will be set to 1. IRQ bit কখন 1 এ সেট করা হবে? When the interrupt has been sent. এখন সে কি করবে? ওয়েট করবে প্রসেসরের জন্য to send it back in acknowledgement however it wants. So আমরা হলাম আজকে DMA ব্যাপারে অনেক কিছু শিখলাম. So if you have any questions, let me know. Thank you.